Welcome, bros. Welcome to my stream. Zimate, welcome to my stream. Mobile Gaming Bro, welcome. KSSD Bro, welcome to my stream. Adil C Bro, welcome to my stream. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. മക്കളെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ക്യാമറ ഓക്കെ അല്ലേ? കോപ്പില്ല. ഓൺലി ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രടാ. 1v1 മാത്രം. കോപ്പ് ഞാൻ കളിക്കാറില്ല. കോപ്പ് കളിച്ചൊക്കെ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓൺലി 1v1 മാത്രം. എന്തൊക്കെയുണ്ട്, സുഖാണോ? എല്ലാരും ലീക്ക് അടിക്കടാ, ഒരു സഭ്യതന്റെ സഭാക്കടാ. സുഖം. ഇത് വരാനെടുത്താ എടുത്തിട്ട് അവസ്ഥ വരാനെടുത്ത ഈ അയ്മ കോരം കൊടുത്തല്ല. ഒരു കറക്റ്റ് കിട്ടി. എന്താ ചെയ്യാ? ഈ പ്ലെയർ മതി. വഹിക കിട്ടിയില്ലടാ. കിട്ടിയില്ല. കൊരാബി ഓപിച്ചു. കേബിളിലെ പൈസ ഫുള്ള് കൊരാബി തീർത്ത്. ഇതൊക്കെ കറക്കാൻ വരെ തുണയില്ല. അത് മാത്രം തന്നില്ല, ബാക്കി രണ്ടും തന്നടാ. അതാണ് പ്രശ്നം. ബാക്കി രണ്ടും തന്ന്, അത് മാത്രം തന്നില്ല. അത് മാത്രം ബാക്കി രണ്ടും തന്ന്. കേട്ടോ, നിക്കട്ടെ. ഫ്രണ്ട് മാച്ച് എങ്ങനെ കളിക്കാം. എടുക്കാണെന്ന് തന്നെ ഇഷ്ടമാവും, ആണ് പ്രശ്നം. ഇതപ്പ തീരണേ. അനസ്ബ്രോക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടിയില്ല, അവിടെ മേടിക്കാനില്ലല്ലോ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടിയോണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കാനില്ലല്ലോ. ഇടതല തലയിലിട്ടാം. വരാരെടുത്തില്ലടാ. വരാരെ കിട്ടിയില്ല. എനിക്കിറക്കാനുള്ള ഗുണ്ടില്ല. വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കൊരാവി കൊണ്ടപ്പോയി. ലാസ്റ്റ് എപ്പിക്ക് ടാർഗറ്റ് ആയാൽ തീർന്നു കഥ. സത്യം, അതാണ് പ്രശ്നം. കേരളാൾ കയറിക്കോ. സോളോ റാപ്പിഡ് വെയിറ്റിക്ക് 100 കോയിൽ വരാരെ കിട്ടി. നമുക്കും കിട്ടിയടാ. കിട്ടി. വേറെ ഏതോ വരാറില്ല. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട തന്നില്ല. അനാവശ്യമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കുറെ പ്ലേസിന് തത്ത്. വേണ്ട പ്ലെയർ തന്നെ പറ്റി ഓക്കെ. ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്ലെയർ തിരുവാണെങ്കിൽ സങ്കടം വരണേ. ഇനി എടുക്കണില്ലേ? ഇനി എടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലടാ, എമൗണ്ട് ഇല്ല. ഞാന് എൻ്റെ 5000 ലിമിറ്റ് ആയിരുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് എടുത്തി. 5000 ലിമിറ്റ് 5000 കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കറക്കി. നോക്കുമ്പോ പൈസ ഇല്ല. ഇനി അടുത്ത മാസം പൈസ കിട്ടും. സാലറി കിട്ടുന്ന അടുത്ത മാസം നോക്കട്ടെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ നോക്കട്ടെ. എന്ത് ചെയ്യും? അതല്ല പ്രശ്നമോ. നമ്മള് പൊക്കി എനിക്ക് എടുക്കണം വിചാരിക്കുമ്പോ ഒരാവി തരണ്ടേ. ഒരാവി തരട്ടെ. എടാ കിട്ടുന്ന പ്രശ്നം ഫസ്റ്റത്തെ ട്രെയില് കിട്ടിയടാ. ആൻസറേ, ഫസ്റ്റത്തെ ട്രെയില് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പിക്ക് കിട്ടി. ആ എപ്പിക്ക് കിട്ടിയതാണെങ്കിലോ ആ മാർക്കസും ഒന്നാന്തരം മുമ്പിയ സാധനം. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ട്രെയിനിൽ കിട്ടിയത് മറ്റു ചങ്ങായി. ഞങ്ങക്ക് അതോടെ മൂട് ഫുള്ള് പോയി.
അതോടെ മൂട് ഫുള്ള് പോയതാ. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫ്രണ്ട്ലി. ഞാൻ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണേ, പിന്നെ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് എന്തിനാ കൊടുത്തു കൊടുക്കണേ. അധികം അവന്മാര് പെട്ടെന്ന് തരുന്നുണ്ടേ. ഞാൻ ഇന്നൊരു 2000 RS കൂടി പൊട്ടിക്കോ, കിട്ടിയാ കിട്ടി. എടാ എനക്ക് പിടിച്ചില്ലടാ മെൻറ്റെ, എനക്ക് പിടിച്ചില്ല. കാരണം ആള് കളിക്കണുണ്ടേ, മെൻറ്റെ. പക്ഷെ ആള് നോർമലി ത്രൂ വരുന്ന ബോൾ എടുക്കണില്ല. ആള് അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇന്റർസെപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ത്രൂ വരുന്ന ബോളില്ല, ഈ ത്രൂ വരുന്ന ബോൾ പിടിക്കണില്ല. ടാക്ലിങ് ശരിയില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് മെൻറ്റെ. അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെല്ലിനെ കുറിച്ച് പുറത്തിട്ടതാ. മുന്നേ പിടിച്ച് പുറത്തിട്ടതാ. ആ മാർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേടാ, ഞാൻ വരാരെ തിരിച്ച സാധനമായിരുന്നു കേട്ടോ ആ മാർക്കസ് സാർ സാധനം. ബ്രോ ഐ റീസെന്റ് ഡിവിഷൻ 1 ഓൾസോ എടുത്ത് GP മാനേജർ. എടാ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ബ്രോ, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. Busquets, Thuram cuts it out, and here's Messi, threads one in, Xavi Alonso, നോട് കളിപ്പിക്കാം. Vieira, well timed, excellent interception, knocks it into space, that's a shade optimistic. അതെന്തിനാ അങ്ങനെ കൊടുത്തേടെ? വിയറൊക്കെ ഫിനോമിനൽ പാസ് ഉണ്ടാ, ഫിനോമിനൽ പാസ് ഉള്ള മൂന്നാമനെന്തിന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന പാസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Number 9. വിചാരിക്കുമ്പോ അണ്ണാക്കി കയറി കളിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ഉണ്ണാക്കന്മാരില്ലേ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ വരണേ അല്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാക്കന്മാരില്ലേ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ വരണേ? Spain have broken through. It's 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Celebration is ego, bro. Passing is crisp. Celebration is ego. Now it's Messi. It's Eto'o. Celebration is ego. സെലിബ്രേഷൻ ഇടുന്ന നമുക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. ആരായാലും ഫ്രണ്ട്ലി ആയാലും അല്ലെങ്കിലും. എന്റെ അടുത്ത ആളെ കളിച്ചോടെ പറ്റേ നോക്കട്ടെ. ആള് സ്പീഡ് കൂട്ടിട്ട് ഓൾറെഡി സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലോ. എത്ര സ്പീഡ് പറ്റാ തോന്നി? 84 85 അങ്ങനെ സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ആൾക്ക് തീരെ ഹൈറ്റ് ഇല്ലടാ, ഇല്ല. പെലയൊക്കെ കുത്തടേ അത്രക്ക് വലിയ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട്. It's Nakamura. And here's Cristiano Ronaldo. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Little doubt, that is a foul. And that's going to be a booking. Hi bro, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈവനിങ് ബ്രോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ സ്ട്രീം. ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് എവിടെ പോവാൻ? Now it's Villa. Nakamura. Now it's Eto'o. Oh, he's been caught on it here. And this is Eto'o. Shot, surely. കളിക്കട്ടടാ, ഇത് പോടാ. നമ്മള് കണ്ട് കൊറേ ആയില്ലടാ, നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് കൊറേ ആയി.
ആ തത്തി വിട്ട് അതാ ഓരിക്കനുകൂലായിട്ട് കോർണർ കൊടുത്തേക്കാം. Neymar, Pele tries to pass it through. David Villa, and the shot, and he's done it. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Spain get themselves into the lead. Listen, when it comes to കളിക്കണ്ട, നീ കളിക്കട്ടെ, നീ കയറി കൂടത്ത് അടുക്ക്. he's always the number one. വെറുതെ അല്ല ഞാനത് പറയണില്ല പോരെ. ഞാൻ ഇത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. Looking for the run, and Dyke gets over and intercepts. എന്തിനാണ് സ്മാർട്ടൊക്കെ വരണേ? Now it's Cristiano Ronaldo. There's the whistle for half. ബ്രോ ന്യൂ ബെസ്റ്റ് ഓവൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓവൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാടാ. ഓവന്റെ അടിപൊളി റട്ടിക്കാടാ, അടിപൊളി റട്ടിക്ക് ഓവന്റെ നല്ല റട്ടിക്കാ. നല്ല സ്മാർട്ട് കൊണ്ടാ. എന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് കിട്ടി. ഹരി ബ്രോ മുത്തേ വെൽക്കറ്റ് ബ്രോ ബാക്ക് അടിച്ചു. ഓപ്പോയിസ് മെയിൻ സത്യോടാ, സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ പക്ക സ്മാർട്ടാണ്, പക്ക സ്മാർട്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ കമ്പാക്ക് അടിക്കണോ മുത്തേ? ഞാൻ കമ്പാക്ക് അടിക്കും, ഞാൻ കമ്പാക്ക് അടിച്ചിരിക്കും. എടാ സ്പ്രെഡ്ലിങ് സ്മാർട്ട് മാത്രല്ല, മൂപ്പര് ഗോൾ അടിച്ച് സെലിബ്രേഷൻ ഇട്ടേക്കാ പോത്ത്. എലിമിനേഷൻ ബ്രോ വെൽക്കറ്റ് ബൈ സ്ട്രീം. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And he's lost his man here. Messi. Oh, shooting chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And that's a good-looking ball. And it's Nakamura. It's Nakamura! Same again, same outcome. Borussia Dortmund really can be very. ഫോൺ പോക്കോടാ, പോക്കോ F6 ടാ. They'll want to capitalize on this good spell though. പോക്കോ F6. ഓഫ്സൈഡ് ട്രാപ്പ് ഒക്കെ ഓണാണ് ഓപ്പണാണ്. അതെന്തിന്റെ ആകട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. Oh, what has happened here? എന്താടാ ചെയ്യാ, ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ? Looking to go forward now. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Howson kept aware, and it is reclaimed easily. And here's Nakamura. Good play on the left-hand side here. Now it's Mbappe. And this is Eto. Can he finish? It's a goal! ഐഫോൺ എവിടെ ഉണ്ടാ? ഐഫോൺ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളത് ഐഫോൺ തീരെ ആവുന്നില്ല. വെച്ചാല് അത് ഭയങ്കര ഇതാണ്, എന്താ പറയാ, ചെറിയ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ തീരെ തിരിയടില്ല. തീരെ തിരിയടില്ല. 4-8-13 ഇടാമോ? 114 ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. നോക്കാം. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. കോള് കൊണ്ട് കൊടുത്തേ. Now how will things develop from here? It's so often എന്തി കളിക്കണടാ ഇവനൊക്കെ? little influence and all of a sudden bang. Busquets. Borussia Dortmund looking to pass their way through. He's a sharp hit ball here. ഐഫോൺ ഏതാ മോഡല്? എടാ ഐഫോൺ 13 എടാ, 13. എടാ ഞാൻ അവനാകെ 3 ഷോട്ട് അടിച്ചടാ. 3 ഷോട്ട് കയറി. ഞാൻ എന്തിനാ ഗോൾ കീപ്പറെ വെച്ചേടാ? അരക്കറിയത്തില്ലടാ, എന്താ ചെയ്യട്ടെ? എന്തിനാ ഗോൾ കീപ്പർ എനക്ക്? ഞാൻ ഗോൾ കീപ്പർ ചാടട്ടെ. Borussia Dortmund do have options available on the bench if they want to go that way. Look, they're prepared to be
quite physical to contain any danger that might come their way. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ഓട്ടോ Well, that's pretty clear. It is a foul. കളിച്ചോ റെഡ് വരട്ടെ നീ കേക്കട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല ഹാരിക്കയിലൊക്കെയാണ് ഓടണേ റിയാജ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം Well, he had a decision to make, Peter, and it's worked out badly. Substitution for Borussia Dortmund. റിയാജ് ഞാനൊന്നും പറയണില്ല റിയാജെ നോമ്പായോണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയണില്ല എല്ലാരും ഒഴിവാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞു നോമ്പായിട്ട് ഞാനൊന്നും പറയൂല കേട്ടോ He was certain to score. It is an inexplicable miss. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. എടുക്കത്തില്ലല്ലോ എടാ Now it's Kane. അത് പറയണില്ല ഓനെ Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Chance! And that's caused a worry or two. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. അടിപൊളി അയ്യോ അമേസിങ് റിയലി അമേസിങ് ബ്രോ കുറച്ചൊരു ഒരു 150 ഫിനിഷിംഗ് കൂടി കൊടുക്കട്ടെ ഞാന് എന്നാലും ഗോള് കയറുമോ 150 ഫിനിഷിംഗ് കൂടി ഫ്രണ്ട്ലി ബ്രോ അവിടെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിക്കണേ എൻ്റെ ഉണ്ടോ മോനെ ജോണി സിൻസ് എന്ത് കൂടാ പിന്നെ മറ്റേ സ്കോറിൽ വെച്ചേക്കട്ടെ And the goalkeeper's got a good palm to that. Nice control. And this is from Mario. That's going to go a long way. Rafinha. He's gone for goal! Denied by an instant. ടാച്ചോട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് 20 മിനിറ്റ് രണ്ടെടുത്തത് നന്നായി വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം എനിക്ക് ഇന്ന് മാച്ച് കളിക്കാൻ തന്നെ 35 വയസ്സ് കിട്ടിയത് സന്തോഷായില്ലേ And the keeper beats it away. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, the surprise for me was seeing a team look so feeble in what is usually a strongly protected area. But the centre of their defence looked open and very, very unsafe. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. ബ്രോ വലൈക്കും സലാം ഐഡിയ ലോറക്സോ ഇപ്പൊ ഐഡി നോക്കാത്ത ആപ്പ് ഇടും
എടാ ഇപ്പൊ ഐ ഡി നോക്കാൻ നല്ല പടലോടും. അപ്പോ ചാറ്റിൽ വന്നില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ആക്കട്ടാ. ഇത്തരാണ് ഈ കളി. ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു 50 റെഡി കോഡ് തരുമ്പോ ബാറ്റിസ്റ്റോട് എടുക്കാനായിരുന്നു. ഗീവവേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഏകദേശം 20 ബാറ്റിസ്റ്റൂഡിന്റെ ഗീവവേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? 20 ബാറ്റിസ്റ്റൂഡിന്റെ ഗീവവേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊന്നും ആരും ഉണ്ടായില്ല. പ്ലെയർ ഇറക്കും, ഇറക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് നാളായി ആക്റ്റീവായിട്ട്. അതെ, നമ്മൾ 20 ബാറ്റിസ്റ്റൂഡിന്റെ ഗീവ എടുത്തു. 20 ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടാ. ഐ ഡി ജോസ് തണ്ടോ? എടാ ഇപ്പൊ ഐ ഡി നോക്കിയാൽ ഞാൻ പാടുകൂടാ. ഇപ്പൊ ഐ ഡി നമുക്ക് കൊടുക്കും. കാരണം ഐ ഡി നോക്കിയാൽ വമ്പ പ്രശ്നമാണ്. എടാ പ്ലെയർ പ്രൊക്കഷൻ എത്രയാ? മറ്റേ പ്ലെയർ പ്രൊക്കഷൻ പറയടാ. വരാനെങ്ങനെയുണ്ട്? വരാനെ കിട്ടിയില്ലടാ. വരാനെ കിട്ടിയില്ല. വരാനെ മാത്രം പെൻഡിങ്ങാ. ബാക്കി രണ്ടാളും തന്നു. 4-4-8-13. 4-4-8-13. അപ്പൊ ബാക്കിയോ? ഡൊമിനിക്കോ? ബാക്കിയോടാ? Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Ya balale. Nale 4-8. മെയിനില്ല മൊത്തം മെയിനില്ല. റവലാ മാസാണ്. അതൊന്നും മെയിൻ ഉണ്ടാവൂല. ഈ ഒരു മാസം എനിക്ക് എന്തിട്ടിട്ട് വന്നു. ഞാൻ പേരൊക്കെ വായിക്കാം. മെസ്സി റൊണാൾഡോ? ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എടാ മെസ്സി റൊണാൾഡോ ബ്രോ. ആർവി നോക്കൂ. ആർവി ഞാൻ കണ്ട്. ആർവി അയ്യോ. ആർവി സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നോക്കാം. ട്രെയിൻ ചെയ്തല്ലേ? ട്രെയിൻ ചെയ്തില്ലോ. ട്രെയിൻ ചെയ്ത്. ആർബി കൊള്ളടാ. മറ്റേ ആർബി കൊള്ളാം. ആർബി നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആർബി നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് എന്താ പറയാ, അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് ആർബി. ബി പി വേണ്ട. ഞാൻ കളിപ്പിച്ചതാ. അത്യാവശ്യം നോർമലി ഓട്ടോസിന് അത്യാവശ്യം കളിക്കണ്ടാ. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Well, if you did just miss it, we are up and running already. And here's Messi. Now it's Christian and he's had a hit. കോഡ് നോക്കണേ ആർബി. നോക്കാം. In hindsight was probably just beyond him.
Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. That's been cut out, well played. And it's Messi. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, well measured. Oh, that's a very decent ball now. No foul, says the referee. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Borussia Dortmund are seeing more of the ball, but still aren't carrying much goal threat. Now it's Cristiano Ronaldo. Knocks it into space. Yeah, plays the game a step ahead of almost anyone. Nakamura. Drives it in. Tries to get it clear. Shot Cristiano Ronaldo! When you have to say something so far away. That is a gem! An absolute gem! And it's Borussia Dortmund who take the lead. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Yeah, tempted and teased the keeper into thinking he could get to it, but it just eased away. Big chance! Now, who's going to be first to this? Tries to play it through. ആർബി നോക്കടാ. Deco. Botafogo finding their pass. അങ്ങനെ ആരാ ആർബിയാണ് അവന്റെ ആരാ ആർബി നോക്കന്നെ പറയണേ. Messi. Looking to play him in. Threads one in. എന്റെയാണോ? This is Messi. He's being urged to shoot. Hit into the middle. എന്റെ ആർബി അല്ലേ? അതാ നോക്കിയതാ വിട്ടതാ. അത് എവിടുത്തെ കളിക്കൂ? എന്നെ അപ്പുറം മാറ്റിട്ടായിരുന്നല്ലേ? Neymar in acres of space out wide. He's got away. Some excellent tackling here, and that one. ഞാൻ അപ്പുറം മാറ്റിട്ടായിരുന്നു. എന്തിനു കളിക്കണ? അയ്യോ. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Messi, and this is Ronaldo. Looking for options for movement. Rapid up with welcome to my stream. The final action of the Welcome to my stream, bro. And it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. There's plenty of positives to take despite the lead. Bro, friend, next name is here first, bro. My friend list is full, bro. CR, bro. My friend list is full. 1-0 at the break. Rapid up the സുഖാണോ? ഒരു ഗ്രൂപ്പില്ലല്ലോ. സോളോ റാപ്പിഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അതല്ല, സോളോ റാപ്പിഡ് വെയിറ്റ് ഇല്ല. Here we go again. റാപ്പിഡോ? Borussia Dortmund carrying a one-goal lead. And the pass is intercepted. And they're not going to make any further progress now. Mbappe is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. And it's Messi. Messi going face-to-face with his great rival. Now it's Nakamura. Still just a single goal between the sides. He's had a shot! അടുത്ത നേരത്തേക്കായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആടാ ആരിക്കോടെ കയറാം. The best strike, to be honest. ഞാൻ റാൻഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോഡടിച്ച് കയറിക്കോ. Cruz. Almost an hour gone. Face-to-face with the keeper. Oh, shooting chance! It's loose. Oh, what has happened? And another try! എടാ ബെൻസിമിയാ? He scores! ബെൻസിമിയാണത്? Botafogo back on level terms. Piercing. ഞാനും ബ്രോ ഓക്കെ. ഞാനും ഊബല്ലല്ലോ. Sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it.
എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആക്കണേ? ഇതാണ് ഇന്റെ മാർക്കസ്. To be expected, Peter, when you've got two strong And the ഇതാണ് ഇന്റെ shot! മാർക്കസ്. Goal! എത്ര സ്ലോലാ പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതൊക്കെ. They've done it! It was coming! പണി They തരും. have their reward! മാർക്കസ് കളിപ്പിക്കാൻ തീരെ ഇഷ്ടമല്ലടാ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. A real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. Well, this is what we've been waiting for. കളിക്കണ്ടിടക്കിന് പോയാടത്തി The better team. തൊട്ടുമില്ലാന്ന് പാസ് കൊടുക്കാൻ പോകാൻ പറഞ്ഞു. Goal! And this is getting better and better. എന്ത് സ്ലോല പാസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കടാ. Ends with the inevitable classy finish. Botafogo are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert ആ ഒരു പ്ലെയറിന് ഒരു മിനിമം ഒരു and it's very impressive. കുറച്ചെങ്കിലും പാസ് കൊടുക്കുന്ന സ്പീഡ് വേണം. And yes, it's him again. So the lead now is 2. Well, their manager seems to അനക്കറിയില്ല. thinking about the next goal. When's the next goal coming? There's such an കമ്പാക്ക് ഒന്നുമില്ല. Ibrahimovic, great vision. And this is Benzema, and he's there to make the challenge. Neither of these two want to come off second best. Toni Kroos really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Nakamura, deep cross. കമ്പാക്ക് ഒന്നുമില്ല. Off target. That's a really decent ചെക്കൻ കൊള്ളാം. RB കൊള്ളാം. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പാസ് കൊടുക്കണ്ട്. And we have our very first corner. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ RB. Out for a throw. സമയം ഇത്രയും 11 ആകുമ്പോൾ ലീവ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. Passes short and sharp. Toni Kroos. And it's Toni Kroos. Can he get it through? The pressing's intense and it's paid off. Oh, good read. That was well played, well stopped. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. He's having a shot! And the keeper couldn't hold it. And that is the last effort. മറ്റേ ലെഗ് ലെങ്ത് ആളാ സീമിലെത്തിച്ച് കാര്യമില്ലടാ. മനസ്സിലായോ? ഒന്നാമത് ഏത് പ്ലെയർ ആയാലും ലെഗ് ലെങ്ത് നിർബന്ധമാണ്. ഈ ലെഗ് ലെങ്ത് 7-6 ആളില്ലേ, ഈ അടുത്ത് വരുന്ന ബോൾ മാത്രമേ പിടിക്കൂ. ഈ ലോങ് ബോൾ നമ്മളെ ഒരിക്കലും കാലത്ത് പിടിക്കത്തില്ല. അതാണ് ഈ ലെഗ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം. മനസ്സിലായോ? ഈ അടുത്ത് വരുന്ന ബോൾ മാത്രമേ ലെഗ് ലെങ്ത് ഉള്ള പ്ലെയർ ആള് പിടിക്കും. ഈ ലോങ് പോകുന്ന ബോള് ഒരു ലെഗ് ലെങ്ത് ഇല്ലാത്ത പ്ലേസ് പിടിക്കത്തില്ല. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളെ ഈ റിയോ നെസ്റ്റ അവരൊക്കെ ഇല്ലട്ടോ, അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ലെഗ് ലെങ്ത് ആണ്. ഏകദേശം 12-13 ലെഗ് ലെങ്ത് കിട്ടും. ഈ സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലടാ. നോർമലി അവർക്ക് വേണ്ടി ലെഗ് ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ലെഗ് ലെങ്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഏകദേശം 12 ലെഗ് ലെങ്ത് ഉണ്ട്. ഈ 12 ലെഗ് ലെങ്ത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നോർമലി ഉള്ള ബോളൊക്കെ പിടിക്കും. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർ അതേപോലെ അല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ലെഗ് ലെങ്തേ ഇല്ല. ഓൺലി സ്പീഡും വേറെ ഡിഫൻസ് ഫെറി സെയിം ആണ്. ഈ ഫെറിക്ക് സെയിം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്പീഡും ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിഫൻസ് കവറേജ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആള് പിടിക്കത്തില്ല. അവിടെ ഞാൻ പുറത്തിട്ടേക്കടേ. അവിടെ ഞാൻ പുറത്തിട്ടേക്കണേ. Hakikot bro, welcome. Hakikot bro, welcome to my stream. Again, I'll
Azimute, welcome to my stream. Wait. Wait, ആയിരിക്കും കയറണം ആയിരിക്കും കയറണം. ഞാൻ 10:45 11:45 അല്ല 11:30 വരെ ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ആയിക്കോണേ കയറാം കേട്ടോ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd. അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ പറ്റും. അതുവരെ കയറാം. I'm your commentator Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Things have got underway here pretty promptly. Messi, he's got away. Goes for a shot! And they've got rid. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? The defensive qualities of William Saliba. For me, Peter, he's someone who's shown great leadership. Messi! And how good was that? He's got himself an absolute peach. And it's Borussia Dortmund who take the lead. Gorgeous, just gorgeous. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. So the game's first significant... Oh, what has happened here? There's the shot! He scored! A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Simplicity itself. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. And that has added a whole new complexion to the game. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Nakamura plays the game a step ahead of almost anyone. Shifted upfield. And it's Nakamura. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, he's found support out wide. Messi picks it up out wide. Gets his head on it! Rijkaard gets rid without sophistication. Vieira. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. And that interception was most necessary. He read that really well. Knocks it into space. Roll! Big moment! Massive... ആരുടെ ജോൺ ഗാർസിയാണോ Simple. സ്വന്തം ബോളിലേക്ക് പോസ്റ്റ് അടിച്ചതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടെ അല്ല സ്വന്തം പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോൾ അടിച്ചതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടെ അത്ര അങ്ങനെ വന്ന് ബ്ലക്ക് ആയിരുന്നു സ്വന്തം കീപ്പർ.
So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Pass is short and sharp. That's a dangerous ball. And the referee brings the first half to a close. That was a very watchable and entertaining half of football. And it's fair to say that both teams have played their part. സ്വന്തം പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോൾ അടിച്ചതെന്നും നാലെണ്ണം വാങ്ങിയതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടായിരുന്നു. A super half of football, incident-packed goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. എന്നാലും ഇത്രയും വാല്യുബിൾ ആയ GK-യുടെ ഗെയിം ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് വെച്ചാൽ അയ്യോ. Here's the start of the second half. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Thuram turns back here, probably the best option. Van Dijk. Oh, we expected better, and so did he. Looking for the run. Good take, and is he in? Oh, it's a foul. It could be a penalty. Borussia Dortmund present their opponents with the best possible chance here. A lot of penalty. Never going to make the referee overturn a decision. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Schmeichel, in the context of the game, he... welcome to my stream. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. So the lead now is 2. എന്നാണ് ഈ കളിക്കണ്ടക്കും വയറാണ് കീറ്റടിക്ക് ഒരു സാധനം നോർമൽ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലടാ. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Costa Curta. That's Busquets. Yeah. It's a searching pass. He's just misjudged that one. Bro, welcome to my stream. So that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Totti. Tries to play it through. Costa Curta. But it's Nakamura. Messi. Busquets. Oh, good read. So, For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Great vision. Busquets gets across to intercept that. Nakamura. Now, can they get him away? And he's intervened well there. 75 minutes played. Cristiano Ronaldo tries a shot! No mistake! Back within one! They have them in their... I'm not frustrated, bro. That is full. My gameplay mistake, bro. That's delicious finish. എന്റെ ഗെയിമിൽ ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് ആക്കി ഇത് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അത് വെറുതെ അല്ല. Borussia Dortmund get themselves back into contention. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And it's Del Piero. He's tried one! Magnificent! A finish of true... എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടാ? ഇതൊക്കെ കാണില്ലേ? അതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ. Just so calm under pressure, and he managed to fashion... ഫിനോമിനൽ പാസ്സുള്ള ഒരു പാസ് വരെ എത്തണില്ലടാ. An awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day.
2 up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really big... ഇനോമിൽ പാസ്സുള്ളൊരു പാസ് വരെ എത്തണില്ല. He's missed, but not by that far. Borussia Dortmund with the corner. They're first. It's a mighty effort. Just off target. Yeah, it's good movement, though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And that is it. The referee has seen enough. Borussia Dortmund ആകെ ഒരു ഗോളാണ് വായാവ് മര്യാദക്ക് അടിച്ചത്. ബാക്കിയൊക്കെ എന്റെ ഗിഫ്റ്റാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ എന്റെ ഗിഫ്റ്റാണ്. But they are leaving here feeling utterly deflated. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ. Pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. എടാ അത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് എന്തൊക്കെയോ കളിച്ചു കൂട്ടണ നന്നാവുകയല്ല. ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ നിർത്തിയതൊക്കെ ഇത് പിരാതിക്ക് പിടിക്കുന്നത്. അടുത്താള് കയറണ്ട, അടുത്താള് കയറി. ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈക്ക് അടിക്കാൻ സമയം അത് നടക്കട്ടെ, ഒന്നും നടക്കണില്ല. വെയിറ്റിംഗായിരുന്നു. പോയി അടുത്തേരാ. മിസ്റ്റർ കേരള 2026 ഫുള്ള് ലെഗാണല്ലോ. എങ്ങനെടാ എന്തിനൊക്കെ ബ്രോ ചിൽഡ് ഗെയിം റീസ്റ്റാർട്ട് ആക്കി കളിക്കല്ലടാ? ഇല്ലടാ ജയിക്കട. എടാ ഞാൻ എന്താ കളിക്കണ നമുക്ക് തിരിയടില്ലടാ. ഫുള്ള് ഗെയിം പ്ലേക്ക് ഷോകായിരിക്ക. കളിച്ചെല്ലാം കുത്തോട്ടാ പോണേ. അർഷിം ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. കളിച്ചെല്ലാം കുത്തോട്ടൊക്കെ പോണേ, ഒന്നും മുന്നോട്ടേക്ക് പോണില്ല. ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് ഇത് മാറ്റി നോക്കട്ടെ, മീഡിയ ആക്കി നോക്കട്ടെ. ഫുള്ള് ലാഗാണ്. എടാ എന്റെ പാസ് പോകുന്നില്ല. പാസ് പോകുന്നത് എവിടത്തേക്കോ, ഷോട്ട് പോകുന്നത് എവിടത്തേക്കോ, എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ടാണ് പ്രശ്നം. ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഫിനിഷ് ആക്കണില്ല, ഷോട്ടിനാന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഷോട്ടിനില്ല, പാസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പാസ് കൊടുക്കണില്ല. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുറെ പ്രശ്നങ്ങള്. ഇതൊക്കെ എന്താ തിരിയേണ്ടത്?
like to have him on board. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for മിസ്റ്റർ it. കേരള ഫിസിക്സ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആള് ഫെയിലിൽ വരെ എത്തി. ലാസ്റ്റ് പറയുക പുള്ളിയുടെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ബോഡിയാണെന്ന്. നന്നായി. There's the അവസാനം കമ്മിറ്റിനെ തേച്ചല്ലേ. Jim, who do you pick out as the telling individual today? അവന്മാരെ പിന്നെ അവർക്ക് ആദ്യം നോക്കിയാ പോരാ. അവന്മാരെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അത്രത്തോളം വെയിറ്റ് ആക്കിയത്. He's key on the right side. That's where he operates, that little channel. എടാ എവിടെ നോക്കിട്ടാണ് കുണാപ്പ ഈ പാസ് കൊടുക്കണേ. If he shut നമുക്ക് down, എടാ എന്തിനാണ് വലത്തോട്ട് നോക്കിട്ട് അടുത്തോട്ടേക്ക് പാസ് കൊടുക്കണേ. if he gets that little bit of space, then a lot of damage can be done. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Oh, that's a vigorous challenge. Goes down, but nothing given. Messi. And he cuts out the supply. Baresi. For Olise. And here's Messi. And it's Tonali. Tonali stood his ground strongly. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Borussia Dortmund so far providing no real test at all for the goalkeeper. Vieira. Pass is coming off in quick succession here. And the shot! ജാതി മോനെ ഒന്നും പറയണില്ലടാ. ഒന്നും ഞാൻ പറയണില്ലടാ. പിന്നെ പോവാൻ പോറ ജാതി സാധനം അത്. Vieira. Semenyo. Xavi Alonso. Arsenal finally. ഒന്നും പറയണില്ല. അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരാവരെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല. Nakamura. Thuram gets a foot in here. Messi. Vieira. Strong challenge. That could leave a mark. ഒരു വീക്ക് മുന്നത്തെ പ്രശ്നമാണല്ലോ അതെ. ഒരു വീക്കായി. Ball's out. It'll be a throw in again. ഒരു വീക്കായി. Baresi. Albert Ferrer. Semenyo going full steam ahead down the left flank. And here's Mackay. Messi. He's found a way through. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. ആരാടാ എടാ എന്തിനാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പാസ് കൊടുക്കണേ. Shot! That is decidedly lacking. Well, the way he set himself up was just so clever. No wonder he's disappointed. പറയണില്ലടാ. So still we are where we began. It's 0-0. Xavi Alonso. Now that looks a deep... And he shoots! It's there! And for such a big name, ഡിവിഷനില്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഇത് അവസ്ഥ. ഡിവിഷൻ കളിച്ചാൽ അവസ്ഥ നോക്കിയ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഇത് അവസ്ഥ. during the break, but dispirits the opposition too and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking there. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's just a fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting. And we hit half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been He didn't visit Mr. Kerala, but win hearts of many For me, people. Peter, things have never really Okay. got going, but at least this will be a good time to എന്നാലും പുള്ളിക്ക് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടി. ആരിക്കടാ ആ പ്ലെയറിനാണോ? because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And he's forced to go back. Tonali. Neither of these two want to come off second best. The ball's loose and the chase is on. And this is Messi, showing good feet. Well, the
movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's good. Gets his head on it! It's loose, in he goes again. A collective sigh of relief from the defence. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all, really. He knows he could have got his team in real trouble. ബ്രോ ഗെയിം എന്താ ഈ ഗെയിം എന്താ എനക്കറിയില്ലടാ എനക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല പാസ് എടുക്കുമ്പോ പാസ് എടുത്തേക്കോ പോണേ ചോട്ടുമ്പോ ചോട്ടെടുത്തേക്കോ പോണേ And it's hoisted clear. Borussia Dortmund are looking to go forward now. And it's Messi. Tries to pass it through. There's the shot! Off the post! I think that's a corner. Yes, it is. And it's been taken short. Now it's Messi. Messi's cross. Not pretty, but it gets the job done. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. Well, the അത് question സ്ക്രിപ്റ്റ് now ഒന്നല്ല is ഇത് whether they can sustain സ്ക്രിപ്റ്റ് it. ഒന്നല്ല എങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കാ Nicely intercepted. Semenyo pinches it off him. Now it's Messi. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Lovely feet. Messi can't breathe a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Oh, this looks sharp. Elise. Oh, now here's an interesting matchup. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Mbappe. He's beaten the last man. Played into the... Up he goes! Harmlessly behind. ആണ് എസ് റൂമാണ് തോന്നാ Semenyo. Arsenal really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. He's cut it out. Added time is up, and there goes the whistle. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No short... 50 പിന്നെ 48 50 ലോസ് 48 പിന്നെ 40 റോസ് നന്നായി ഇതായി എടാ ഇന്ന് കളിച്ച ഒറ്റക്കളി ഞാൻ ജയിച്ചില്ല ഇന്ന് ഞാൻ കളിച്ചില്ല ഒറ്റക്കളി ഞാൻ ജയിച്ചില്ല 6-7 പോസ്റ്റ് കട്ടി 6-7 പോസ്റ്റ് ഒറ്റക്കളി ഞാൻ ജയിച്ചില്ല ഇന്നത്തെ കളി ഇന്ന് ഫ്രണ്ട് കളിച്ച് 3 കളി കളിച്ച് 3 കളി ഞാൻ തോറ്റ് 3-4 ഒറ്റക്കളി ജയിച്ചില്ല ബ്രോ ഇല്ലടാ ഞാൻ കോപ്പെടുത്തില്ല ഇവിടെ അല്ലെങ്കിലോ കളി പറ്റില്ല എനിക്ക് കോപ്പും കൂടി ഇട്ട നല്ല ദിവസം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഫണ്ട് പാട്ടാ ആ കോപ്പ എനിക്ക് കളിക്കുന്നതേ ഇഷ്ടല്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് കോപ്പല്ലേ എങ്ങനെയല്ലോ കളിച്ച് ക്ലച്ച് പിടിച്ച് ഇതെല്ലാം അവരെ മര്യാദക്ക് വന്നതാ
ഇത് നടക്കുന്നൊക്കെ തോന്നില്ല, സത്യം പറയില്ല, നടക്കുന്നൊക്കെ തോന്നില്ല. അത് ഈ പുണ്ടനൊക്കെ എടുത്ത് ചാടട്ടെ. പുണ്ട എന്തൊക്കെയോ കളിച്ചു കൂട്ടാ. കയറാൻ പറ്റില്ല, ഭാഗ്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ആക്ക്. ടീഷർട്ട് പോവോ? റെഡി. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. ഇപ്പൊ വരുന്ന എല്ലാം സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആടാ. Oh, what a start. റയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ റയർ ആണ്. And the promise സ്മാർട്ട് of അസിസ്റ്റ് a രണ്ട് വരുന്നവരൊക്കെ penalty റയർ to ആണ്. really get the juices flowing. Borussia This Dortmund is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. We have already started here. Well read, and the danger is averted. Messi. And here's Suarez. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Now it's Messi. Now that's well seen too. നമുക്കാണെങ്കിൽ കോപ്പിട്ട് കളിക്കാം അല്ലേ? അതാണ് അറിയാൻ, നമുക്കറിയത്തില്ല. Best equipped. നമ്മളടിച്ച അടി എവിടെയൊക്കെ പോവും, Peter, over the years, എന്തൊക്കെയാവും, we've seen some അതാണ് great പ്രശ്നം. defensive leaders, and this guy Ruben Dias lives up to all of that, especially the way he just. It's Nakamura! I'll be a bit disappointed with that. Yeah, certainly could have been something so much more. That's a risky ball, you've got to say. Van Dijk. Borussia Dortmund are seeing more of the ball, but still aren't carrying much goal threat. Vieira. Messi Might want to be careful there. and that pass just didn't quite work. He steps in, and that's the end of that. ആകുന്നില്ലടാ, സത്യം പറയല്ലോ. റൊണാൾഡോക്കൊന്നും ആകുന്നില്ല. തൊട്ട് മുന്നിലേക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണെങ്കിൽ പറയണേ. പക്ഷെ ആക്കൊന്നും മര്യാദക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ശേഷിയിലാണല്ലടാ. Nakamura threads one in. Vieira. Hernandez is one of the key ingredients in the team's attack. Can he get it through? Good read, needed to be. Costa Curta. Messi puts his foot on the gas. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Passing is crisp and sharp. Oh, delicate chip through. No, not quite on the same wavelength. ഈ കോപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച് ഞാൻ പെടാപ്പോട് വിടുക. ഞാൻ 2000 അടിച്ചത് ഇപ്രാവശ്യമാണ്, ആകെ 2000 അടിച്ചത്. അതിനുശേഷം 1900 കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ അറിയോ? Possession here. And it's Scholes. 2000 അടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയത് 1800ലേക്ക്. അതിനുശേഷം ഞാൻ 2000 കണ്ടില്ല. Oh, that's a great effort. ബസ്സിലാകുമ്പോൾ ബ്രോ 10 രൂപ റെഡി കോഡ് വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഗൂഗിൾ പേ ഓപ്പൺ ആക്കി റെഡി മറ്റേത് കാണും. അത് നോക്കി വല്ല ചെയ്യും കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഇതൊക്കെ നിൽക്കണല്ലേ, 5 minutes till the break. റെഡി കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കണതല്ലേ. Scholes. Challenge just a ജോസഫ് പോയോ? ജോസഫേ ഇല്ല, യുണൈറ്റിന്റെ കളി ഉണ്ടായിരുന്നാ? check. And it's Hernandez. And there is the half-time whistle. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. നോമ്പായിട്ട് ഒന്ന് കഴിയണില്ലടാ. നോമ്പായോണ്ട് ഇന്ന് പറ്റണില്ല. ഇത് നിർത്താം, ലൈവ് നിർത്താം. At the break. So we're just settling back into this second half. Both sides defensively robust up to now. Scholes. Oh, that's nice.
He's been bundled over. That is a foul. And that's going to be a booking. Well, there is concern on the faces of the players standing around him here. സ്ക്രീനാക്കണ്ടല്ലേ നിർത്താം Great position for a ഇത് cross this, കുറച്ച് Peter, ഫ്രഷ് ആയിട്ട് and able to ഒന്ന് get ചിലപ്പോൾ നാളെ ചിലപ്പോൾ ലൈവ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യണില്ല Messi. തീരെ ചെയ്യണില്ല. And the shot! Messi really had a clever trick to shake off his opponent then, but he's left Yun shaking eh. his own head in disappointment. Barcelona with the corner. They're first. ഇന്ന് ഞാൻ ജയിച്ചില്ലടാ, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഏതോ സ്മാർട്ടാണ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. And now they can spring out of defence. Looking for a runner. Oh, super find. And Messi! Big relief, it just needed better contact. Messi probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Hernandez. എടാ ഒരു ദിവസം ബ്രേക്കിട്ട് എടുക്കണേ. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Messi is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Cristiano Ronaldo being hounded, manhandled at times. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Borussia Dortmund can breathe എന്ത് കളിക്കണേ എന്റെ നഗാമുറ എനിക്കൊക്കെ എത്ര പാസിംഗ് എബിലിറ്റി ഒക്കെ. Serious trouble lay in store. And still we അമേസിങ് നഗാമുറ, അമേസിങ്. ഞാൻ പിക്കോടെ എടുത്ത് ചാടും പോനിന്നൊക്കെ. is someone so അത്രത്തോളം പാസിംഗ് എബിലിറ്റി ഗുണാപ്പനാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ മിസ്സാക്കി കളിക്കണേ. good running, strong and purposeful. Can he get on the end of this? Messi tries to play it through. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to... And the shot! And that has fair... തോമസ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Cracking try. Good technique to keep എടാ it low. എടാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ? ഇവന്മാർക്ക് ഫിനിഷിങ് ഇല്ലേ നീ? അതിലെ ഇവന്മാർക്ക് അടിക്കാൻ അറിയായിട്ടാണോ? Busquets. And here's Cristiano Ronaldo. Tries to pass it through. Ronaldo picks it up out wide. And this is Eto'o. Oh, he's been caught napping. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. ബ്രോ ടച്ചാൻ വിളിക്കാം. One eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. Yeah, plays the game a step ahead of almost anyone. Hernandez. Yeah, they were looking for a counter-attack. 2 added minutes has been indicated. Oh, some tackle that. That's that, the end. ഒരു സ്മാർട്ട് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ പൊസിഷനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടടാ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ പ്ലേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ പ്ലേസിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. നമ്മളെ പ്ലേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ പ്ലേസിനെ എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കും, മാർക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കും. Some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin. ഒരു കളി കൂടി കളിച്ചേ പോകുള്ളൂ, ഒന്നും കൂടി കളിക്കട്ടെ. എന്താ പ്രശ്നം നോക്കണ്ടേ? എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയായിട്ടാടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് കളിക്കാൻ അറിയായിട്ട് എന്നാ നോക്കണ്ടേ ഇത്? ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് അടിക്കണടാ? ലാസ്റ്റ് കളിയാ ഈ കളി ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ആക്കണേ.
ഈ കളിയുടെ ലൈവ് ഒക്കെ അപ്പോൾ കേരള കയറിക്കോട്ടോ. കേരള കയറിക്കോ. ഒരുപാട് മിസ് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ മിസ് പാസ് പ്രശ്നമില്ലടാ. മിസ് പാസ് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ പോസ്റ്റിന് തൊട്ട് മുന്നിലെത്തിയിട്ട് അണ്ണാക്കിലേക്കൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അണ്ണാക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. നോർമലി അടിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ പോസ്റ്റ് തൊട്ട് മുന്നിലെത്തിയിട്ട് എന്തിനീ പുറത്തേക്ക് അടിക്കണേ? അല്ല എന്തിനീ പോസ്റ്റ് അടിക്കണേ? എന്താ പ്രശ്നം നോക്കണം. ഇതായത് നമുക്ക് കളിക്കാനാണോ? എന്താണ് പ്രശ്നം അറിയോ? എടാ അത് സ്മാർട്ട് ഓപ്പൺ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാർക്ക് ചെയ്യൂടാ. ആൻഡോ ജോസ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. സ്മാർട്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഓൾറെഡി ഫിക്സഡ് ആണ്. ആ ഗെയിം ഓൾറെഡി ഫിക്സഡ് ആണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഒരു 1 മാച്ച് കളിക്കാനോട് ഞാൻ ഈ കളി കഴിഞ്ഞ ഇവന്റ് ആക്കടാ ആൻഡോ ജോസെ. ഈ കളി കഴിഞ്ഞ ഇവന്റ് ആക്കാം. ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയണം. ഡെയിലി ഗെയിംസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നത്. അതെ. ഇത് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ലൈവ് ആക്കാം. അപ്പോൾ നാളെ കളിക്കാട്ടോ. നാളെ ലൈവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. നമുക്ക് മറ്റന്നാളെ കളിക്കാം. മറ്റന്നാളെ സെറ്റാക്കാം. നാളെ ബുധനാഴ്ച രാത്രി അല്ലേ? നാളത്തെ കളിയുമ്പോൾ ഇല്ല അവര് കളിയത്തില്ല. 150 റെഡിയും കൂടെ എടുത്തരുമോ? 500 ആക്കിയാൽ നമുക്ക് 500 മതി എനിക്ക് ആൻഡോ ജോസെ. ജോസഫ് ഒരു 150 റെഡിയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പുറം പോയിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തുക. ജോസഫ് ഈ ലൈവില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ അറിയോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ സത്യം പറയാലോ, നമ്മൾ ലൈവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ അറിയോ? ബ്രോ ഒരു അക്കൗണ്ട് തരുമോ? ബ്രോ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കാണ്ടോ? ബ്രോ റെഡി കോഡ് തരുമോ? ഇത് നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് റെഡി കോഡ് തരണ്ടേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തരാം. നമ്മൾ ഈ റെഡി കോഡ് വെച്ചത് നമുക്ക് നോർമലി ലൈവ് നടന്നു പോണ്ടാ. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. The action has already started. അതാണ് എനിക്ക് തിരിയാത്തത്. ഇത് ഇവന്മാരെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണൊക്കെ തിരിയാത്തത്. Passing nice and neat. It's Cristiano Ronaldo! എടാ സ്മാർട്ട് എടുത്ത് കളിയത്തില്ലടാ. കാരണം അറിയോ? സ്മാർട്ട് എടുത്ത് കളിച്ചാല് അവന്മാരെ പുതിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ പോകും. മനസ്സിലായോ? സ്മാർട്ട് ഇട്ട് മാത്രം കളിക്കുന്ന കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താ പറയാ ബസ് നിർത്തിയിട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരത് ഒഴിവാക്കും. It's not a surprise to see that these days, all മനസ്സിലായോ? part of a forward's duties. Pirlo does well to get it back. So we're still കുറെ ഉള്ളോളം പിള്ളേർ കളിക്കാനകത്ത് കുറെ ഉള്ളോളം പിള്ളേർ അവന്മാരൊക്കെ ബസ് നിർത്തിയിട്ട് പോകും. He can run onto that. And he looked every bit the assured keeper there. That's പിന്നെ സൈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാതെ നോട്ടീസ് കോഡാക്കി പിറ്റാക്കാതെ Milan with the corner. They're first. അഥവാ ഇട്ടേക്കുന്നത് അത്രക്ക് ട്രസ്റ്റഡ് ആയ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ ജോസഫേ. എനിക്ക് അത്രക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം. And it's been taken short. He's had a shot. Could be danger here. And they've got rid. And here's Eto.
Messi, a player who needs no introduction. Messi. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. And the shots! Goal! Borussia നമുക്ക് റെഡിക്ക് നോക്കി ഇട്ടാക്കിയതേ ഇത് തുറന്നു നോക്കൂ. Dortmund who take the lead. സത്യല്ലേ ഇത് ചോക്കിയേ. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Borussia Dortmund have taken the lead. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. It's Cristiano Ronaldo! ബ്രോ ഡെയിലി ലേറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടോ? അല്ലടാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കൂടെ Confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little. പെട്ടെന്ന് എടുക്കും. Just maybe there he overlooked കളി ഇവിടെ ലൈവൻ്റ് ആക്കാം. ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ because the support was പോണം. Some really good ball movement. Well, that's good defending. He squeezed the എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് ഉണ്ടാ. എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് ഉണ്ട്. get on the turn. പെനാൾട്ടി എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. Taken down and the referee has pointed at എന്നോ എന്നാ Borussia Dortmund 748 have themselves എൻഡിങ് ആണടാ. ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ കളിയിനുള്ള ലൈവ് ഉണ്ടാക്കടാ. to further കളിയിനുള്ള ലൈവ് improve their ഉണ്ടാക്കാം. position of comfort. Oh, brilliant stop from Courtois. കയ്യാത്തോണ്ടാ. കേറില്ല. Ah, good steal. He just read it. Now it's Cantona. Can he get it through? That's positional 2 goals. added minutes The has been utilisation of indicated. space. Oh, that's a vigorous challenge. If they want to counter, they could do with more speed. Referee's had a look and he's blown his whistle for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Please make sure to review the first screen for half. an Well, it's information obvious, bulletin Peter, that from the this regional team police was set up department. to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands. So no wonder they've got their tails up at half-time. Borussia Dortmund are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. Substitution. That gets things going for the second half. Borussia Dortmund definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Costa Curta. That a foul? Yes, the referee's given it. എടുത്ത് എറിയാടാ. ചെറിയ ചെക്കനാ ചിക്കനുണ്ടോ കൊല്ലല്. Vieira. Pass is coming off in quick succession here. Messi! ഇങ്ങനെയുണ്ടോ കൊല്ലല്. Oh, denied brilliantly. Really anticipated that well, didn't he? Big header. എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാ മയാമി. Target. പക്ക എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കാരണം കറക്റ്റ് ഷൂട്ടർ പോലിടാ. തീരെ ഷൂട്ടർ പോകുന്നില്ല. Vieira conjures time and space where few can. That is not foul. Indecisive passing. No അത് progress. പോളല്ല പോലും. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. And here's Messi. Well read, nice interception. Neto, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. No way through there. And they can counter here.
Nakamura. Defending of the desperate variety. Well, that tackle was certainly sturdy. Oh, it's a foul. It could be a penalty. Well, the referee has given a free kick just outside the box. Pirlo, his final warning. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. So, power or guile, what's it going to be? And this the perfect opportunity to create a cushion between them. And how good was that? A finish of true class. കീഴട ഗോള് Two. നിവേദ ബ്രോ എടാ നിവേദ ഞാൻ ഇവന്റ് ആക്കടാ നാളെ കളിക്കാം Absolutely purring. That was beautiful. Something close to genius. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Borussia Dortmund are now luxuriating in a 2-goal lead. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Almost 75 minutes on the clock now. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Turan. That could spell trouble. Shot, and he shoots! Has another go! Well, he got rid because he was under pressure. And it's Messi. Messi running with the ball. And this is it. It's Eto! Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, he's looked very lively. He really wants to put this game to bed. Well, he has slightly undercooked that one. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Quality ball. Vieira. Borussia Dortmund finding their passes. Great chance! കൊള്ളാം Euphoria, utopia, and they are cavorting. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Wonderfully smooth, smart, and slick. Just the sort of Settings നട കാണിക്കടാ very telling. സെറ്റിങ്സ് നോർമലാടാ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റുന്നില്ല A case now of complete control. ബ്രോ എന്റെ കൂടെ കളിക്കൂല ലാസ്റ്റടാ ലൈവന്റ് ആക്കടാ നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as... And that will be the final act. നമുക്ക് നാളെ കളിക്കടാ Dortmund can take all the spoils, and it is nothing less than what they are perfectly entitled to. Following വരാനെ എടുക്കാനുള്ള മണിയില്ല ലൈവ് ഡേ എങ്ങനെയാടാ ഞാന് ഏകദേശം ഇപ്പൊ നോമ്പായത് കൊണ്ട് 10 മണിക്ക് ശേഷം ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം 10 മണി മുതൽ 1:15 1 വരെ ഉണ്ടാവും ഇന്ന് തീരെ കഴിയാത്തോണ്ട് ലൈവ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കട്ടെ മാസ്റ്ററെ വരാനെ കിട്ടിയില്ലടോ വരാനെ മറ്റതിലുള്ളത് അത് ഹരിന്റെ അക്കൗണ്ടാടാ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയില്ല ഇതാടാ ന്യൂ മാസ്റ്റർ ഇതാടാ ഇതാണ് ടച്ച് ഓഫ് മീഡിയം അസിസ്റ്റഡ് മീഡിയം തന്നെ വേറൊന്നുമില്ല പ്രോ എടുത്തോ അല്ല പെസ്റ്റഡി എടുത്തോ ഇന്റർമിലാൻ ഇവന്റ് പുഷാക്കുണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ പുഷാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലടാ അത് പുഷാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഒന്നാമത് നോമ്പായോണ്ട് സമയമില്ല പിന്നെ വെറുതെ എടുക്കുന്ന കാര്യം
എടുക്കണം ലാസ്റ്റ് നോക്കണം ഇനി അതെ എല്ലാവരും ഗുഡ് ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്. സാലറി ടൈം വരാതൊക്കെ ഇത് അതെ അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഗുഡ് ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്. സീ യു ടുമാറോ നോക്കാം പരമാവധി നോക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവരോടും ഗുഡ് ബൈ.